Good evening, one and all. Yeah, just we continue with that. Actually, I think that we have completed till 51 sections that day, right? So we have to commence with 52. Is that so? Or we have completed the general principles completely? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Continue. My question is where we stopped. 51, I think, ma'am. Yeah, fine. So 52 deals with doctrine of lispendence. So that as per the provision, neither party to a litigation can alienate the property, which is a subject matter of the suit. So if any immovable property is directly or substantially an issue in any suit, then neither party to a litigation can alienate the property. So what is the consequences? If any such alienation is made, it is void. And this is based on the principle that the real owner of the property should not get suffered. If at all this kind of transfer is permissible, then what will happen is if that purchaser of that transfer is not impleaded as a party to a suit, then there is no end to a litigation. The real owner has to keep on filing a suit against the person in whose hands the properties are vested at that point of time. And here there is an explanation given under section 52. Accordingly, when we can say a suit is considered to be instituted. So the clarity is given under the section itself. When a plaint is filed before the court of competent jurisdiction, we can say that a suit is instituted. Earlier to this explanation, there was a controversy with regard to that, whether the suit is considered to be instituted from the date of filing the plaint before the section of the court or whether the summons is communicated to the defendant. Because until the defendant is communicated with the summons, how can we say that both the parties come to the knowledge of the suit? Accordingly, it was decided differently before this explanation is incorporated. Now, a plaint which is filed before a court of competent jurisdiction, that is considered to be a suit is instituted. So from that moment, lispendence commences. Then until which stage it is considered to be continued is till the final disposal. That is how the section says. So which is a final disposal? We cannot say that whether from the moment the degree is awarded or the judgment is pronounced, because the explanation accordingly what we can interpret is always we know that appeal is also considered to be a continuation of a suit. So if at all the matter is pending before appeal, still lispendents get attracted. Now the question arises, what will happen the time between the judgment pronounced and the appeal is admitted? The time gap between this period, whether attracts lispendents? Obviously, yes. So the time gap is filled because appeal is considered to be a continuation of a suit, because any person want to dispose the property, he has to wait until the time limit for appeal is lapsed. And pretty well we will be knowing that even once it is instituted, until the disposal of the appeal, it will continue. So there are certain cases how we can discuss this. If at all the suit is dismissed for a default of appearance of the party, the plaintiff, from that moment, whether the other party can dispose that property before that petition for restoration is made. Maybe the time gap is very minimal, but still, what is the impact of restoration is it shall relate back to the date when it was dismissed. So it shall fill the gap. So the time gap between the dismissal and restoration is also considered to be a continuation. In the same way, when a suit is decided ex parte, and an application is made for setting aside ex parte, again it is considered to be a continuation. So in if at all any review petition is made and any appeal is preferred, and the time gap between, suppose the suit is filed before a wrong court for the first time and it was directed to file before the proper court or a competent court, the period between which if any transfer is made, whether lispendents get attracted, the answer is negative, because the moment it is filed before the competent court alone matters for invoking section 52, otherwise it is not so. So that is the object of section 52. So neither party to a litigation can alienate the property during the pendency of the proceedings. And we move on to section 53. It deals with fraudulent transfer. Actually, fraudulent transfer doesn't mean a transfer made by a third party who has no connection with that of the property. Here, the transfer is made only by the absolute owner of the property. Now, why we are telling it is a fraudulent transfer is the intention of the transferor at the time of transfer must be taken into account. So, if the intention of the transferor is to defeat or delay the creditors, then even if he is transferring his own property, we can say that it is a fraudulent transfer. And according to section 53,
Fraudulent transfer is voidable at the option of the creditors. It is not void ab initio. It is mere voidable at the option of the creditors. Until it is made void, it is still valid. And here the question arises, if at all the purchaser who is bona fide and paid full consideration of that sale, who is purchasing the property of the transferor, how far his right will be protected? Here it says that if he is a bona fide purchaser and paid full consideration, then he can be protected, not otherwise. And if the purchaser is already colluded with that of that transferor, then he cannot safeguard his right. Now, here, if one of the creditor is paid, suppose the person has have two or more creditors, and out of the sale consideration, if one creditor is settled, can we say that the other creditors can invoke Section 53? As far as this section is concerned, other creditors cannot invoke Section 53 because to defeat or delay the creditor as a whole matters here. If one of the creditor is paid, then there is no intention could be proved in such a way that he has defeated the creditors. So the other creditors cannot invoke Section 53. So the question arises is whether no remedy, whether they will be left with no remedy. Obviously, no. They can initiate the proceedings to declare the transferor to be insolvent within 2 months from the date of transfer. And we all know about the this insolvency proceedings. So once an insolvency application is made either by the person or by any of the creditors, any transfer made within 2 months prior to that of application shall be declared void. And that property will be vested with the official assignee. Accordingly, this property will be vested with the official assignee and the transfer made by the transferor will be declared void. Now the question is, what will happen to that purchaser? The purchaser will be put in a position of the last creditor and he also will be settled proportionately according to his interest upon the property. So this is how it is to be managed. And now there is one more thing also we will be discussing under Section 53. It is about representative suit. So what is representative suit is any suit filed by a person who is already aggrieved under a cause of action. He is filing a suit on behalf of himself and others is considered to be a representative suit. The provision is available under Order 1, Rule 8. And accordingly, few creditors can file a suit on behalf of themselves and on behalf of others, but only with the leave of the court. So the fraudulent transfer is voidable at the option of the creditors. And Section 53A, it is called Doctrine of Part Performance. So accordingly, when there is a contract entered into between two parties with regard to transfer of a property, and accordingly, the possession is handed over to the other party, the proposed transfer. If at all he is already in possession and he has done some act in furtherance of the contract, then we can say that he will be protected from eviction. Provided this document must have been registered. According to English law, it need not to be registered, but under Indian law, it must be registered. Now, actually, the remedy given under this provision is merely a lesser remedy. He gets the protection only from eviction, but nothing talks about protecting his title. For that, we can say that actually, whenever a contract is entered, duly executed, and signed by the parties, and if it is registered properly, definitely the better remedy available to the parties are specific performance. Here also specific performance is a primary remedy vested with the person, but if at all it is not exercised within the time frame or within the limitation period, the less remedy of protection from eviction could be obtained by the transferee under this provision. It is protection from eviction, Section 53A. So with this, the general principle is getting over. Now we are moving on to the next part. It is specific transfer. As you're all aware of, this consisting of so many chapters involving sale, mortgage, lease, gift, and actionable claim. The first one is sale. The definition is available under Section 54. So what is sale means there is a transfer of ownership for price paid, promised, or partly paid and partly promised. So there must be a consideration. So if there is any transfer of ownership without consideration, that will brought under gift. So here there is a consideration and it need not to be paid completely at the time of transaction. It is as agreed between the parties. And as for the requirement of Section 54, any immovable property of value rupees more than 100 can be executed only through a registered instrument. As far as intangible property is concerned, irrespective of the value, it could be done only through a registered instrument.
So one exception is if any property of less than rupees 100 can be transferred through a unregistered instrument. That's all section 54 is. It is mere definition section. Then 55 deals with rights and liabilities of vendor and vendee. The party is seller and purchaser is also called as vendor and vendee for the sake of TP Act. So it detailed a discussion about what are the rights and what are the liabilities are given under the provision. And two rights I can discuss here. The remaining rights you can go through. Anybody can understand that provision. So according to section 55, subsection 4, clause B, it deals with unpaid vendor's lien. Here, who is this unpaid vendor is, if at all, the property worth, for example, we can take, if the property worth 10 lakhs rupees and 8 lakhs rupees is already paid by the purchaser. With great faith on him, the seller has executed the sale deed in his favor and he put the purchaser in possession. Now, as far as the remaining 2 lakhs is concerned, he is unpaid. In this situation, there is an automatically charge will be created in favor of the vendor upon the property which was a subject of transfer. So what is the charge holder or the lien holder's right is that he shall be considered to be a preferential creditor. That is one thing. And this right is conferred on him by operation of law. Even though he is not specifically finding out what is the remedy, the one remedy always vested him is it is lien created upon the property. This lien is called unpaid vendor's lien. Since he is unpaid for the value of 2 lakhs rupees, he is called as unpaid vendor. Accordingly, a lien will be created and he can bring the property under auction sale, the court sale, and out of the sale proceeds, he can get his 2 lakhs rupees with interest. The remaining will go to the purchaser. This is one right in favor of the vendor. A similar right is given to the vendee under section 55, subsection 6, clause B. This is called vendee's lien on prepaid purchase money. Suppose the vendee has paid a part of the sale consideration, for we can say that some 4 lakhs rupees is paid. This is a prepaid purchase money. And the remaining 6 lakhs rupees, yes, he is ready to pay. But by that moment, if the vendor refuses to execute a sale deed in his favor, the primary remedy definitely in favor of the vendee is specific performance. There is no doubt in it. Other than that, there is one more remedy created by operation of law is vendee's charge on prepaid purchase money. According to this one, for that amount which is paid to that vendor, 4 lakhs rupees, a charge will be created upon the subject matter and that property can be brought under auction sale. Out of the sale proceeds, the vendee can be paid his 4 lakhs rupees with interest. The surplus will go to the actual owner of the property, the vendor here. So these two are the rights normally we insist upon. The remaining rights you can learn by your own. There is nothing difficult in it. Then section 55. So what is doctrine of marshalling we might be knowing, right? It is marshalling is it is section 56, 55 only rights and liabilities of vendor and vending. 56 is marshalling. Marshalling, as far as this concept is concerned, two sections deals with marshalling. One is section 56 and another one is section 81. As far as section 56 is concerned, marshalling happens between the mortgager and the purchaser, mortgagee and the purchaser. And 81 is concerned, it is between two mortgagees. One is a prior mortgagee and another one is a subsequent mortgagee, right? So what's happening here is at least 2 or more properties must be here. Because with single property, we cannot talk about marshalling. For that, we need minimum 2 properties. Suppose A has 2 properties, P1 and P2. He is mortgaging it with one person. Okay. A is mortgaging 2 properties with one person. Subsequently, he sells one of the property to a purchaser. Now, obviously, we will be knowing as per doctrine of priority, the mortgagee has better right upon the property because first come, first serve that basis, and he who is prior in time is stronger in law. Accordingly, the mortgagee will be given priority upon the property. But since it is under a sale also, the purchaser can insist upon the mortgagee to try to settle the loan amount out of the property which is not the subject of sale. If that consideration is not sufficient, then he can touch the property. Otherwise, because in order to safeguard his right, this section 56 is incorporated. A similar right we can discuss under section 81 when we discuss mortgage.
Then 57 is dealing with discharge of encumbrances on sale. What happens here is whenever there is a what we can say, it is a revenue sale made by the government, or if it is a acquisition made by the government, by that time, obviously it is not only the owner of the property will get affected, but also every person who is having some interest upon the immobile property will also get suffered. Suppose a person was a lessee who paid a huge consideration as premium amount in the beginning. Now he took it possession of the property, but under the acquisition by the government, or this sale by the government for revenue default, uh, when the surplus will be given to that person, obviously the owner is entitled to the entire money. But what will happen to the rights of the lessee or any other person, like for example usufructuary mortgage, who is given a possession over the property, and only remedy is he can continue in possession to settle his loan amount. In that cases, the court will try to see that, or when execution of a degree, in this case when there is an execution of a degree by court, the court will see that whether there are any other encumbrances over the property, and out of the sale proceeds, that encumbrances also will be tried to be settled out of the consideration. The reason is that purchaser who is purchasing the property under execution should be given the property free from all encumbrances. That's an object behind section 57. So there are only 4 sections under the sale, and we can move on to section 58, which is about mortgage. And this chapter is from section 58 to 104. It's a lengthy chapter, normally we say. So 58 is defining mortgage as well as the uh, types of mortgages. There are 6 types of mortgages dealt under section 58. So as per the definition, what is actually transferred under mortgages? Some interest over specific immobile property is transferred for securing a payment of money which is advanced, or to be advanced by way of loan. Here, this may be for existing or future debt, and this security given is considered to be that some specific immobile, some rights upon specific immobile property, because some interest, it is mentioned what interest varies depending upon the type of mortgage. As far as simple mortgage is concerned, that's defined under section 58 clause B. As far as simple mortgage is concerned, there is no delivery of possession, but the mortgager given undertaking that if he fails to settle the loan amount other than that of the security, he will give a personal undertaking to settle the loan amount. And here, the possession will be still retained by the mortgager. Generally, whenever a mortgage is executed, that mortgagee is entitled to settle the loan amount out of the property alone. No personal liability will be fixed upon the mortgagor, but simple mortgage is one exception where a personal liability will be fixed. What is meant by this personal liability is, if at all that property is insufficient to settle the entire loan amount, the mortgagor should find another source from which the remaining amount is to be settled. And the remedy available, actually, there are only 2 remedies available to the mortgagee whenever there is a default on the part of the mortgagor. One is sale and another one is foreclosure. Sale means he has to bring the property under auction sale, and out of the sale proceeds, the loan can be settled. And the second one is foreclosure. Foreclosure is nothing but the mortgagee can get the property in his name. So he is trying to get the property in his name is called a foreclosure. And so the remedy under simple mortgage is sale. So when one specific remedy is specified under the provision, the alternate remedy could not be exercised by the mortgagee. That you have to keep in mind. So for simple mortgage, the mortgagee cannot claim the remedy of foreclosure. That could not be done. Then clause C 58 talks about mortgage by conditional sale. As far as this provision is concerned, there will be an ostensible sale in favor of the mortgagee, and there will be a specified time period within which the loan amount is to be settled. So time specified, ostensible sale, but there will be a proviso. There are 2 provisos will be incorporated in the deed accordingly. If that entire loan is settled, then that ostensible sale become void. If there is default in payment of the loan amount, then that sale will become absolute. So even though we are telling that the sale will become absolute, there is no automatic effect with that of the sale. Proper deed of that's conveyance to be executed by the mortgagor in favor of the mortgagee. So there is one difference between mortgage by conditional sale and English mortgage is that here there is an ostensible sale with 2 provisos,
But under English mortgage, there will be an absolute sale with one proviso. So under English mortgage, which is dealt under Section 58 Clause E, there will be an absolute sale in favor of the mortgagee, and time will be specified for repayment of loan amount. So within that time, if the mortgagor is able to pay the loan amount, then the mortgagee is bound to retransfer the property to the mortgagor. And if there is a default on the part of the mortgagor, nothing need to be done because it is already vested with that of the mortgagee. So nothing new. He need not exercise any remedy because already the property is his property. Now, when we talk about usufructuary mortgage, this is dealt under Section 58 Clause D. And when a mortgage, here the very essential criteria is there must be delivery of possession of the property to the mortgagee, and the mortgagee will be given right to collect the rents and profit arising out of the property. So these rents and profits can be adjusted either towards principal or towards interest, or partly towards principal and partly towards interest. Accordingly, he can continue in possession until the satisfaction of the loan amount. And here the remedy, here there is time is not an essential criteria, and the remedy is neither sale nor foreclosure. The reason is, as far as the mortgage is concerned, he can continue in possession until the satisfaction of the loan amount. Suppose there is no income arising out of the property for a particular year, and his loan amount is not settled as per the expected time limit, he can continue in possession for another period. So here neither sale nor foreclosure is a remedy available to the mortgagee. But one sometimes it may happen, there will be no income arising out of the property due to some natural calamities. In that case, he can file a suit for recovery of mortgage loan. That is the only remedy available to the mortgagee. Then Section 58 Clause F. This is talking about mortgage by deposit of title deeds. So here originally applied for limited towns like Calcutta, Madras and Bombay. And however, the state government is given power to extend that exercise of this particular type of mortgage to any towns and cities as they wish. So that could be done by the state government by mere notification in the official gazette. Actually, as per this type of mortgage, all the original documents will be handed over to the mortgagee, and there is no necessity to execute a separate deed of uh, mortgage. But practically, we are executing a separate deed of mortgage, and this kind of mortgage need not to be registered irrespective of the value of the property. An anomalous mortgage is dealt under 58 Clause G. So the remedy available under mortgage by deposit of title deeds is sale. An anomalous mortgage, this provision says that if the particular terms of the mortgage is not within the purview of any of the five mortgages what we discussed earlier, or if it is a combination of two or more mortgages, because there is no specific format how a mortgage deed is to be executed. It is the terms and conditions between two parties. Accordingly, it could be executed. So if they need not to know law and how it is to be done. There are five types of mortgages also. So accordingly, if it falls as a combination of two or more mortgages, that could be brought under anomalous mortgage. And this anomalous mortgage, the remedy is sale. So these are all the types of mortgages. And then actually how it is to be executed is any mortgage of value more than rupees 100 can be done only through a registered instrument, and it should be signed by a minimum two witnesses for each of the party. That's given under Section 59. Then, when we talk about the mortgager and mortgagee, it also includes the person who are deriving title from them. That's given under Section 59A. 60 deals with right of redemption because this is a primary right vested with that of the mortgager. So this section says that on settlement of the loan amount with the proper time and place as mentioned by the mortgagee, the mortgager is entitled to take back possession of the property, and that could not be curtailed by anyone. Actually, the law says that the mortgager is entitled to get back the property from the moment the right of redemption accrues in his favor. Now, the question is, suppose A is executing a mortgage deed in favor of B, and the time period mentioned here is 5 years for redemption. If at all the mortgager is able to make money, and if he is ready to redeem it within 3 years of time, and if the mortgagee refuses to redeliver, can he uh, succeed in a suit for redemption of property? So here the question is to be determined is whether
from which moment the right of redemption accrues in favor of the mortgagor? Is that from the moment when the deed is executed, or is that from the moment the time specified lapses? So for interpretation, it is given here, the right of redemption accrues only on expiry of the period specified in the instrument. Suppose it is mentioned 5 years period, the right accrues only on expiry of 5 years period. Actually, until then, it is not at all his right. And you know very well, it is UB just IB remedium is a maxim under which where there is a right, there is a remedy. So as long as he does not have a right, and when there is no legal right is violated, he cannot get a remedy. So that could not be redeemed without the consent of the mortgagee because it is not his right at all. And when we say that clog on redemption, but once this right of redemption accrued, it cannot be curtailed by the mortgagee by imposing any condition upon it. For example, if at all the mortgagee is imposing a condition on lapse of 5 years, the property is to be redeemed within 1 year. So 5 plus 1, hardly 6 years within which it is to be done, failing which it could not be redeemed for another 5 years. So this kind of condition is called clog, and clog on redemption is void, but the right continues till the limitation available to that person. Okay. And 60A talks about obligation to transfer to a third party. What they are talking about is whenever the right of redemption is exercised by this mortgagor, and the right to get back the property not only vested with the person, but also if he directs the mortgagee to deliver it to somebody else, a third party, accordingly it should be done. And in the meantime, in the mortgagor, as long as his right of redemption is subsist, he is entitled to what we can say, inspect the copies, abstracts from the documents of title relating to the mortgage property, which are in custody and power of the mortgagee. If at all any amount is to be spent for it, or if the mortgagee's cost and expenses in this behalf, it is to be paid by the mortgagor. And 61, we can say it is doctrine of consolidation. So consolidation means bringing things together. But as per the plain reading of section 61 gives a meaning is that whenever a mortgagor has executed two or more mortgages in favor of one person, for example, A is mortgaging P1 with M, again he is mortgaging P2 with M. If it is done with two different times, definitely he has a right to redeem it separately or together. It is his choice whether it is to be redeemed as a whole or as a part, each one separately, because chronological order he can redeem the property once the right of redemption accrues. But this section gives a right to the mortgagee in other way, that if the right of redemption accrued in favor of all the properties at a point of time, then he can ask the mortgagor to consolidate all the mortgage and then to redeem the property. That is one right vested with the mortgagee, provided the right of redemption is vested with a single person and the properties are vested with the same person as security. That is the only time when this consolidation could have been exercised. And as far as section 62 is concerned, it is right of usufructuary mortgagor to recover possession. And obviously, the usufructuary mortgage, we know pretty well, the delivery of possession is a criteria. So once that amount is settled along with that interest, then the mortgagee has to redeliver possession to that of the mortgagor. Okay. And if at all the instrument says that after the period of time, other than the amount settled out of the rents and profits, if anything is dues to be payable by the mortgagor, then if Ma'am, that, yes, ma'am, sorry ma'am disturb பண்ணதுக்கு. yes, மேம் கொஞ்சம் தமிழ்லயும் அப்படியே. I'll try, yes. ஓகே மேம், சாரி மேம். Okay. So 62 வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பார்த்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ யா 62 when usufructuary mortgagor வந்து ரெக்கவர் பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலி யூசுஃப்ரக்சரி மார்கேஜில் ரென்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா அவர் ரைட் டு ரெக்கவர் பொசிஷன். சில டைம் எப்படி டீல் இருக்கும்னா, இவ்வளோ வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் ரென்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் எடுத்துட்டு அதுலேருந்து அமௌண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஏதாவது பேலன்ஸ் இருக்கிறத நான் பே பண்ணி ரெடீம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் அவர் அப்படி ஏதாவது ஒரு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணியிருந்தாலும் ரெடீம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரைட் டு ரெக்கவர் பொசிஷன் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் த யூசுஃப்ரக்சரி மார்கேஜர். 63 அதை பத்தி பேசுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்செஷன் டு த மார்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஆக்செஷன்ங்கிறது என்னன்னா, எனிதிங் ஆடட் டு த ப்ராப்பர்ட்டி டியூரிங் த பீரியட்.
நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும்போது ஒரு விஷயம் இருக்கு, நடுவுல வந்து அதுல ஒரு அடிஷன் நடக்குது டியூ டு நேச்சுரல் திங்ஸ் அப்படின்னா, அந்த அடிஷனும் வந்து யாருக்கு போகும்? டில் த மார்கேஜ் பீரியட் முடியிற வரைக்கும் அது மார்கேஜி கிட்ட இருக்கும். ஸோ அந்த மார்கேஜ் பீரியட் முடிஞ்சிட்டு இவர் வந்து ரிடீம் பண்ணும் பொழுது அது அப்படியே வந்து மார்கேஜருக்கு திருப்பி கொடுத்துடணும். அவர் என்ன கிளைம் பண்ண முடியாதுன்னா, என்னோட பொசஷன்ல இருக்கும்பொழுது தான் இதெல்லாம் நடந்துச்சு, அதனால நான் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் உனக்கு கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஸோ எனிதிங் ஆடட் வித் த ப்ராப்பர்ட்டி as an accession that will vested with the mortgagor after that period that's redemption is done. ஒருவேளை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். செகண்ட் வந்து 63A இதை பத்தி பேசுதுன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மேட் டு த மார்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இப்போ வந்து இஃப் இட் இஸ் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் த மார்கேஜி, அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் மேட். ஓகே, ஸோ இப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மேட் ஆகும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணினா அந்த அமௌண்ட்டுக்கும் சேர்த்துட்டு நான் வந்து பே பண்ணி வாங்கிக்கிறேன் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் டு த கான்ட்ரரி, கண்டிப்பா மார்கேஜர் வந்து அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்டோட ரைட் வந்து என்டைட்டில் டு. ஒருவேளை அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற கான்ட்ராக்ட் படி இஃப் த பர்சன் ஹேஸ் டு பே தட் அமௌண்ட், அந்த அமௌண்ட்டை பிரின்சிபலோட அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும், அதுக்கும் சேர்த்து வட்டி கொடுத்து தான் இவர் வாங்கிக்கணும். ஒருவேளை அதுல வட்டி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலைன்னா 9% per annum பே பண்ணி along with that improvement cost borne by that mortgagee, the mortgager has to settle. Then renewal of mortgage lease அப்படிங்கறது என்னன்னா செக்ஷன் 64 இதை பத்தி பேசுது. இதுல ஆக்சுவலி மார்கேஜ் பண்ணின ரைட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீஸ் ஹோல்டு ரைட். ஓகே, ஒரு லீஸை நீங்க மார்கேஜ் பண்றீங்கன்னா இப்போ இந்த மார்கேஜ் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு. அப்போ ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா மார்கேஜி என்ன பண்ணிடுறாருன்னா அந்த லீஸை வந்து ரெனியூ பண்றாரு. ஏன் ரெனியூ பண்றாருன்னா ஒருவேளை அந்த லீஸை ரெனியூ பண்ணலன்னா அவருக்கு செக்யூரிட்டி இல்லாம போயிடும். அதனால அந்த மார்கேஜி அவரோட பேமெண்ட் பண்ணி இதை ரெனியூ பண்ணியிருந்தா ஆன் ரெடம்ஷன் த மார்கேஜர் இஸ் என்டைட்டில் டு த ரெனியூடு லீஸ். அந்த புதுசா ரெனியூ பண்ண லீஸுக்கு ஏதாவது பேலன்ஸ் enjoyment இருந்ததுன்னா that the mortgager is entitled to. Okay, then when we talk about the implied contracts on the part of the mortgager, எதெல்லாம் இவர் வந்து இம்ப்ளைடா பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து எல்லா பவரும் இருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு. ஓகேவா, அதே மாதிரி whenever there is a when the mortgage is in possession, மார்கேஜரோட டைட்டில டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ ஒருவேளை மார்கேஜ் பொசிஷன்ல இல்லைன்னா பப்ளிக் சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து மார்கேஜர் தான் பே பண்ணணும். ஒருவேளை அவர் பொசிஷன்ல இருந்தா அவங்க கான்ட்ராக்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து certain liabilities on the part of the mortgagor is dealt under this provision. Okay, then 65A. 65A பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா mortgagor's power to lease. when a ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் மார்கேஜ், அதே ப்ராப்பர்ட்டியை திருப்பி லீஸ்க்கு கொடுக்க முடியுமா, அது ஒரு என்கம்பரன்ஸா கிரியேட் ஆகாதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல, லீஸ் கேன் பி கிரியேட்டட். பட் என்ன பார்க்கும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக் ரெனியூவல் அதுல இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதுல வந்து ரெனியூவல் கிளாஸ் அதுல இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப பெரிய ப்ரீமியம் வந்து பே பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட்ல வந்துட்டு லோக்கல் லா கஸ்டமரி ப்ராக்டிஸ் படி லீஸ்க்கு கொடுக்கலாம். ஆக்சுவலி எவ்ரி லீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஷுட் டேக் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் த டேட் நாட் வித்தின் 6 months ஃப்ரம் த டேட் ஆன் விச் இட் இஸ் மேட். லென்த்தி பீரியட் கொடுக்கக்கூடாது. நாட் எக்ஸீடிங் 3 years வந்து லீஸ் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா த மார்கேஜர் கேன் கிவ் அ ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் லீஸ் ஈவன் தோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி அ சப்ஜெக்ட் ஆஃப் மார்கேஜ். ஓகே, தென் வேஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ மார்கேஜர் வந்து பொசிஷன்ல இருக்காரு, ஹி இஸ் டூயிங் சம் ஆக்ட். அவரோட ஆக்ட்னால அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆயிடுதுன்னா டெட்டோரியேட் ஆகுது, அதோட வேல்யூ கம்மி ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆக்டை வந்து அவர் செய்யக்கூடாது. ஸோ he is not permitted to any act which will distract or permanently injurious to the property and by which the value of the property will be insufficient for the mortgage loan. ஒருவேளை இதுல வந்து இன்சஃபிஷியண்டா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடிஷனல் செக்யூரிட்டி ஃபர்னிஷ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அடிஷனல் செக்யூரிட்டி அவர் ஃபர்னிஷ் பண்ணணும். ஒருவேளை அவர் பண்ணலைன்னா மார்கேஜி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு மார்கேஜ் மணிக்கு வந்து ஒரு சூட் ஃபைல் பண்ணலாம். மணி சூட் ஹி கேன் ஃபைல். ஸோ தட் செக்ஷன் 66. ஸோ அப் டு செக்ஷன் 66 எதை பத்தி பேசுதுன்னா ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மார்கேஜரை பத்தி பேசுது. ஸோ 67 onwards இட் இஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மார்கேஜி. ஸோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா மார்கேஜிக்கு 2 ரைட் இருக்கு. ஒன்னு சேல் ஆர் ஃபோர்க்ளோஷர் ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் 58ல என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ரெண்டுத்துல ஒன்று எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 67A என்ன சொல்லுதுன்னா எப்போ வந்து அவர் சிங்கிள் சூட் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னா 2 or more மார்கேஜஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காரு ஒரே பர்சன் கிட்ட. இப்போ ஏ வந்து தனித்தனியா 2-3 டைம்ல ஒரே மார்கேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது ஒரே பர்சன் அப்படின்னா
எல்லாத்துக்குமே ரைட் ஆஃப் ரிடம்ஷன் அக்ரூவ் ஆயிடுச்சு அவரோட ஃபேவருக்கு. அதே டைம்ல இவருக்கு என்ன அக்ரூவ் ஆயிடும்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஆஃப் சேல் ஆர் ஃபோர்க்ளோஷர் அக்ரூவ் ஆயிடும். அப்ப இவர் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் சூட் ஃபைல் பண்ணலாம். So he is bound to bring a single suit in order to avoid the time of the court. Accordingly, it should be done. Provided the properties must be within the jurisdiction of the same court and that court have a pecuniary jurisdiction. அது ஒரு கிரைட்டீரியா எப்பவுமே இருக்கு. அதனால pecuniary jurisdiction இருக்கணும், territorial jurisdiction இருந்ததுன்னா he can club all the mortgage under a single suit. Then 68 talks about right to sue for mortgage money. எப்பெல்லாம் அவர் வந்து mortgage money வந்து sue பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் மார்கேஜ்ல பண்ணலாம். ஏன்னா அவர் வந்து பைண்ட்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் டு ரீபே த லோன். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அவருடைய ராங்ஃபுல் ஆக்ட்னால மார்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்ஷியலா இல்ல கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட்ராய் ஆகி அந்த செக்யூரிட்டி இன்சஃபிஷியண்டா இருந்தா கிளைம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் யூசுஃப்ரக்சரி மார்கேஜ்லயும் தெர் இஸ் நோ இன்கம் ஃப்ரம் த ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த டைம்ல வந்துட்டு வேற வழியே இல்லை, ஏன்னா அவர் வந்து சேல் ஃபோர்க்ளோஷர் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. அதனால மார்கேஜ் மணிக்கு வந்துட்டு அவர் இது பண்ணலாம். சப்போஸ் இஸ் என்டைட்டில் டு பொசிஷன், நம்ம யூசுஃப்ரக்சரி மார்கேஜே எடுத்துப்போம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மார்கேஜ். இந்த ரெண்டு மார்கேஜ்லயும் மார்கேஜ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணின உடனேயே பொசிஷன் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும். ஒருவேளை அவர் பொசிஷன் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்காகவும் மார்கேஜ் மணிக்கு சூட் ஃபைல் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரைட் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் த மார்கேஜ். தென் பவர் ஆஃப் சேல், இது வந்து எனி பர்சன் ஆக்டிங் ஆன் ஹிஸ் பிஹாஃப். பவர் டு சேல் வித்தவுட் த இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் த கோர்ட். ஆக்சுவலி நார்மலா பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே 69 இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேல் ப்ரொசீட்ஸ் நீங்க கொண்டு போறதா இருந்தா சூட் ஃபைல் பண்ணி கோர்ட்ல வந்து அதுக்கான டிகிரி வாங்கி அதை எக்ஸிகியூஷன் பண்ணும்பொழுதுதான் நீங்க வந்து ஆக்ஷன் சேல் கொண்டு போக முடியும். பட் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப ஆல் இட் இஸ் இங்கிலீஷ் மார்கேஜா இருக்கு. மார்கேஜ் வந்து ஹிந்து முஸ்லீம் முகமதனா இல்லாம, சாரி ஹிந்து முகமதன் புத்திஸ்டா இல்லைன்னா அவங்க வந்துட்டு அத டைரக்டா சேல் கொண்டு வரலாம். இல்லைன்னா அவங்க கான்ட்ராக்ட் படியே அந்த மார்கேஜ் டீட் படியே அதுல எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது பின்னாடி டிஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கோர்ட் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாம நம்ம இதை வந்து சேலுக்கு கொண்டு வர முடியும். அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷனோ அதுல இன்கார்பரேட் பண்ணியிருந்ததுன்னா தென் டைரக்ட்லி வித்வுட் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் கோர்ட் திஸ் குட் பி ப்ராட். அதே மாதிரி பார்க்கும் பொழுது இதுல டியூஸ், ஆனா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதுல டியூ அமௌண்ட் வந்து 500 rupeesக்கு மேல இருக்கணும். டிஃபால்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் 3 months இருக்கணும். தென் ஒன்லி திஸ் குட் பி எக்ஸசைஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் செக்ஷன் 69A. 69A வந்து இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரிசீவர். ஸோ ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பவர் ஆஃப் சேல் கொண்டு வரணும். 69ல வந்து தட் இஸ் டு பி brought under சேல். பட் அண்டில் தென் இஃப் த மார்கேஜ் ஃபீல்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மார்கேஜரோட கஸ்டடியில இல்லாம somebody else can take care of the property அப்படின்னா he can make an application to appoint a receiver. So receiver பொறுத்த வரைக்கும் he is a person who is to take care of the property until that sale is complete. So that application will be made by the mortgagee. Accordingly, a receiver may be appointed. And the receiver can collect the rents and profits and he can defend and he has to maintain accounts and he is entitled to remuneration not more than 5% of the total income of the property. And if at all any fault on the part of the receiver, any damage is caused to the property, he is liable to pay compensation also. Even though he is appointed by the mortgagee, he will be considered to be an agent of the mortgagor because still the property is the property of the mortgagor. So that is what this section talks about. Then 70. A similar provision is available to the mortgagor earlier. It is accession to the mortgage property. So if at all any addition is made to the mortgage property during that course of mortgage as an additional security, the mortgagor is entitled to have it. And 71 talks about renewal of mortgage lease. So according to this one, if that lease is a mortgage property is a lease and during the continuation, if any renewal is made by the mortgagor for security, then the mortgagee is entitled to the renewed lease as a security. And when we talk about the rights of the mortgagee in possession under section 72, இதுல பாத்தீங்கன்னா அவரு அந்த மார்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பத்திரமா பாத்துக்கணும், டிஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாம. ஹீ சப்போர்ட்டிங் வந்து மார்கேஜரோட டைட்டில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் ஹீ ஹாஸ் டு மேக் குட் அகேன்ஸ்ட் த மார்கேஜஸ் டைட்டில் ஓவர் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஏன்னா இது இவரோட செக்யூரிட்டியா இருக்கிறதுனால இவர் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பத்திரமா பாத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். 73ல இவரோட ரைட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது when the revenue சேலோ இல்ல காம்பன்சேஷன் ஆன் அக்விசிஷனோ வரும் பொழுது he is entitled to claim his interest out of the property.
ஏன்னா ரெவென்யூ சேல் போகும்பொழுதும் இவருக்கான சார்ஜஸ் பே பண்ணிடணும். அவருக்கு தனியா ஒதுக்கி வச்சுடுவாங்க அந்த சர்ப்ளஸ் இருக்கும் பொழுது. அதே மாதிரி காம்பன்சேஷன் அக்விசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் he is also considered to be a person interested. ஏன்னா உங்களுக்கு லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் any person interested over the property is entitled for apportionment of compensation along with the true owner of the property. So they are entitled to compensation. So mortgagee is protected under these two things. Then what are the liabilities on the part of the mortgagee in possession அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா he must take care of the property as a man of ordinary prudence and he is entitled to collect the rents and profits. And கான்ட்ராக்ட்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லாத பட்சத்துல எல்லாமே பப்ளிக் சார்ஜஸ் அவர் தான் பே பண்ணணும். And he should not commit any waste or injurious to the property. So these are all the liabilities on his part when he is taking possession of the property. Then as far as the section 77 is concerned, it is receipts in lieu of interest. So where there is a contract between the mortgager and mortgagee and receipt from the mortgage property, he has to whatever rents and profits he is collecting, that can be taken for the principal money or interest. Accordingly, he can enjoy that, provided he has to maintain an account. And 78 talks about postponement of prior mortgagee. And this section, we say that this is an exception to the maxim cui prior est tempore potior est jure. So what is the maxim cui prior est tempore potior est jure is he who is prior in time is stronger in law. We have already discussed section 48 for this. So 48 la he who is prior in time is stronger in law. அதை நம்ம அப்படி பார்த்தோம். இது வந்து அதுக்கு எக்ஸப்ஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சப்சிக்வெண்டா லேட்டரா வந்த ஒருத்தருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அர்த்தம். இப்ப சப்போஸ் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மார்ட்கேஜ் பண்றாரு டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் கிட்ட. ஃபர்ஸ்ட் M1 கிட்ட மார்ட்கேஜ் பண்றாரு, அப்புறம் M2 கிட்ட, அப்புறம் M3 கிட்ட. இது பண்ணலாங்கிறது பர்மிசிபிள். ஏன்னா பியூனி மார்ட்கேஜ்ங்கிறது சேம் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மார்ட்கேஜ். இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னன்னா இப்போ தேர்ட் மார்ட்கேஜ் அவர் அவைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மார்ட்கேஜி என்ன கேட்கிறாருன்னா ப்ரையர் மார்ட்கேஜ் கிட்ட போய் விசாரிக்கிறாரு வெதர் ஐ கேன் கிவ் த லோன் டு திஸ் பர்சன், வெதர் ஐ கேன் கெட் த ப்ராப்பர் லோன் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் பேக் அப்படின்னு அவர் ஒரு அட்வைஸ் கேட்கும் பொழுது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரையர் மார்ட்கேஜ் என்ன பண்றாருன்னா அவரோட ஆக்ட் அது வந்து ஃப்ராடுலண்ட் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கிராஸ் நெக்லெக்டா இருக்கலாம். ஃப்ராடுலண்ட்னா அவருக்கு தெரியும் இவரால் திருப்பி கொடுக்க முடியாதுன்னு, ஆனாலும் லோன் கொடுன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்றது. மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன்னா அவர் போனஃபைடா நம்புறாரு இவரால் லோனை திருப்பி கொடுக்க முடியும், ஆனா அவருடைய ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அது கிடையாது. மூணாவது என்ன கிராஸ் நெக்லெக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அவர் டிஃபால்ட் பண்ணிருப்பாரு, ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டி இருந்திருக்கும், இவங்க ஆக்ஷன் எடுக்காம டிலே பண்ணினதுனால இன்னொருத்த என்ன ப்ரிசியூம் பண்ணிப்பானா எவ்ரி திங் கோஸ் வெல் அப்படின்னு ப்ரிசியூம் பண்ணிப்பான். ஸோ இது வந்து இம்ப்ளைடா பண்றது, கிராஸ் நெக்லெக்ட்ங்கிறது இம்ப்ளைடா பண்றது. ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தினால இஃப் த ப்ரையர் மார்ட்கேஜி இஸ் இன்டியூசிங் த சப்சிக்வெண்ட் மார்ட்கேஜி, இவரோட ஆக்ஷன்னால இன்னொருத்தர் இன்டியூஸ் ஆகி திருப்பி லோன் கொடுத்தா தட் சப்சிக்வெண்ட் மார்ட்கேஜி வில் பி கிவன் ப்ரையாரிட்டி. ஸோ ப்ரையர் மார்ட்கேஜ் வந்து அவருக்கு பின்னாடி வந்துருவாரு. அதுதான் செக்ஷன் 78. தென் 79 பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் அன்சர்டன் அமௌண்ட் when maximum is expressed அப்படின்னு இருக்கும் செக்ஷன். 79ல ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்து திருப்பி திருப்பி ஒருத்தர்கிட்டே லோன் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாரு, நடுவுல வேற மத்தவங்க கிட்டயும் லோன் வாங்குறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து ஒரு மார்ட்கேஜி எக்ஸ் கிட்ட லோன் வாங்குறாரு, திருப்பி ஒய் கிட்ட லோன் வாங்கும் பொழுது பை கிவிங் அ செக்யூரிட்டி, ஆல்வேஸ் கீப் இன் மைண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அ செக்யூரிட்டி. ஸோ ஒய் கிட்ட லோன் வாங்கும்போது என்ன சொல்றாருன்னா எக்ஸ் கிட்ட மேக்ஸிமம் நான் இவ்வளவு லோன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் கிட்ட அவர் ஒரு 50,000 ரூபாய் லோன் வாங்கியிருக்காரு. ஓகேவா, நான் எக்ஸ் கிட்ட 50,000 வரைக்கும் எனக்கு லோன் எப்பவுமே இருக்கும், அடைச்சிட்டு திருப்பி திருப்பி அவர்கிட்ட வாங்கிப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ ஒய் கிட்ட லோன் வாங்கிடுறாரு, அவர்கிட்ட ஒரு 30,000 வாங்கிடுறாரு. இவர் வாங்குற இந்த மீன் டைம் இந்த அவங்களுக்குள்ள உள்ள டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிற மீன் டைம்ல என்ன ஆயிடுதுன்னா முதல்லயே எக்ஸுக்கு ஒரு வந்து 30,000 திருப்பி கொடுத்துடுறாரு. இப்போ எக்ஸ் கிட்ட 20,000 தான் டியூ. ஓகே, இப்ப எக்ஸ் கிட்ட 20,000 தான் டியூ அன்னைக்கு டேட்டுக்கு, ஒய் கிட்ட ஒரு 30,000 வாங்கிடுறாரு. இப்ப திருப்பி எக்ஸ் கிட்டே வந்து இவர் லோன் வாங்குறாரு. எப்படி வாங்குறாருன்னா இன்னொரு 50,000 வாங்குறாரு. அப்படின்னீங்கன்னா இதை எந்த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல நார்மலா நம்ம செட்டில் பண்ணுவோம்னா 20,000 டு எக்ஸ், 30,000 டு ஒய் அண்ட் தென் 50,000 டு எக்ஸ், இப்படிதான் நம்ம செட்டில் பண்ணுவோம் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரா இருந்தா. பட் செக்ஷன் 79 அப்ளை பண்ணும்போது என்ன சொல்றோம்னா அவர் எவ்வளோன்னு லோன் சொல்லி வச்சிருந்தாரு, ஆல்ரெடி 50,000 சொல்லி வச்சதுனால மொத்தமா அது வரைக்கும் அவருக்கு எவ்வளவு தரணும்னு பார்க்கணும். இப்போ வந்து 20 + 50 வந்து 70,000 தரணும் எக்ஸுக்கு. இந்த 70ல எக்ஸுக்கு முதல்ல 50 கொடுத்துட்டு
அப்புறம் ஒய்யை செட்டில் பண்ணிட்டு திருப்பி பேலன்ஸை மட்டும் எக்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து செக்ஷன் 79. ஸோ வென் த மேக்ஸிமம் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் அண்ட் த சம் இஸ் அன்சர்டன் அமௌண்ட், மாறிக்கிட்டே இருக்கும், ஃபிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த அமௌண்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செட்டில்மெண்ட் ஆர்டர் பண்றதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன் வந்து செக்ஷன் 79. தென் 81 பொறுத்த வரைக்கும் மார்ஷலிங். மார்ஷலிங் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 or more ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஒருத்தர்கிட்ட மார்கேஜ் பண்றாரு, சப்சிக்வெண்டா அதுல இருந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து இன்னொருத்தர்கிட்ட மார்கேஜ் பண்றாரு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கோம், ஏ வந்து 3 ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எக்ஸ் கிட்ட மார்கேஜ் பண்றாரு, P1 P2 P3ன்னு. அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா P3 மட்டும் எடுத்து ஒய் கிட்ட மார்கேஜ் பண்ணினா இந்த மார்ஷலிங்ல என்ன பண்ணலாம்னா ஒய் வந்து கிளைம் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ் என்ன கேட்கலாம், முடிஞ்ச வரைக்கும் நீ P1 P2ல இருந்து உன்னோட லோன் அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணிக்கோ, P3 லாஸ்ட் கிரைட்டீரியாவா வச்சுக்கோ, ஸோ அதை எடுத்தோன்னே எக்ஸிக்யூட் பண்ணாத, பிகாஸ் இட் இஸ் அ செக்யூரிட்டி ஃபார் மீ அப்படின்னு கேட்கிற அந்த ரைட்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து மார்ஷலிங். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ ரைட் ஆஃப் த சப்சிக்வெண்ட் மார்கேஜி டு கிளைம் அகேன்ஸ்ட் த ப்ரையர் மார்கேஜி to settle the loan amount out of the securities which is not the subject of his security. And 82 deals with contribution. Contribution பொறுத்தவரைக்கும் it is the right amongst that mortgager. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏபிசின்னு 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர்ஸ், தே ஆர் கோ ஓனர்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி, தே ஆர் மார்கேஜிங் வித் ஒன் எம் ஆர் எக்ஸ் வாட் எவர் நேம். ஸோ எம் கிட்ட வந்து அவர் பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்ஷியல் ரிடம்ஷன் இஸ் நாட் பர்மிட்டட் அண்டர் லா செக்ஷன் 60 படி. ஸோ ஹீ இஸ் டூயிங் தட் என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் டு பி ரிடீம்ட். இப்போ ஏபிசி 3 பேருக்கு ஒருத்தருக்கு 50% ஷேர், ஒருத்தருக்கு 30% ஷேர், ஒருத்தருக்கு 20% ஷேர்னா அவங்க ஷேர் அமௌண்ட்டை கொடுத்து அவங்க ரெடீம் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ இஃப் தே வாண்ட் டு ரெடீம் த ப்ராப்பர்ட்டி தே ஹாவ் டு ரெடீம் இட் அஸ் அ ஹோல். அப்படி ஹோலா ரெடீம் பண்ணிட்டாருன்னா கண்டிப்பா மற்ற 2 கோ மார்கேஜரும் யாரு ரெடீம் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். சப்போஸ் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு லோன் வச்சிருக்காங்க, 12 லட்சம் கொடுத்து திருப்பி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல ஏயோட ஷேர் என்ன 50%, அப்போ அவரோட லைபிலிட்டி வெறும் 6 லட்சம் ரூபாய்க்கான லைபிலிட்டி தான். இப்போ பியோடது 30%, ஸோ அவரோட லைபிலிட்டி வந்தீங்கன்னா 3.6 lakhs, சியோட லைபிலிட்டி வந்து 2.4 lakhsனா இது ரெண்டுத்தையும் அவங்க வந்துட்டு ஏக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். தே ஹாவ் டு ஷேர் to that extent of their interest over the property. இதுதான் வந்து doctrine of contribution. Then section 83 is after the principal money payable இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா suit for redemption. So any mortgage due ஆச்சு, so before the suit for redemption mortgage வந்து the mortgager ஏதாவது person entitled to institute a suit வந்து என்ன பண்ணலாம், கோர்ட்ல டெபாசிட் பண்ணிடலாம் இந்த அமௌண்ட்டை. என்ன அப்படி டெபாசிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன பிளஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமான டேட்டுக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க தேவையில்லை. Okay, and then I move on to section 91. So 91 பொறுத்த வரைக்கும் who are entitled to sue for redemption. So who are entitled to sue for redemption அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா any person other than the mortgagee. மார்கேஜரா இருக்கலாம், கண்டிப்பா மார்கேஜரோட ரைட் வந்து ரெடாம்ஷன். அதை தவிர யார் இருக்காங்கன்னா ஷூரிட்டி. மார்கேஜர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக்யூரிங் லோன் போகும்போது அவருக்கு சார்பா இன்னொரு ஷூரிட்டி கொடுத்திருந்தா அந்த ஷூரிட்டி ரிடீம் பண்ணலாம். மூணாவது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் செக்யூரிட்டி, இவருக்கு வேற கிரெடிட்டார்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கன்னா அந்த கிரெடிட்டார்ஸ் கூட இதை ரிடீம் பண்ணலாம். யாரு, அவங்களுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ்டேட்டுக்கான டிகிரி வாங்கி வச்சிருந்தாங்கன்னா எனி கிரெடிட்டார் who obtained a degree for administration of estate of the mortgagor can also go for redemption, sue for redemptionக்கு போடலாம். ஓகே, தென் சப்ராகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இதுல வந்து மார்கேஜை தவிர மற்ற பேர் இருக்காங்களே, இப்போ ஷூரிட்டி பே பண்ணிருக்கலாம், இல்ல கிரெடிட்டார் வந்து அந்த இதை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா they will be steps into the shoes of mortgagee. Then that rights and liabilities of the mortgagee will be shifted to the surety. That is what 92. Subrogation ஓட simple meaning என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா substitution, அவ்வளவுதான். Then prohibition of tacking. This provision says that whenever no mortgage is paying off prior mortgage, so without the notice of the intermediate mortgage இருந்ததுன்னா acquire any priority in respect of the original security and except, see I just read the provision first actually, one second. Right, so according to this prohibition of tacking என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா no mortgagee paying off a prior mortgage whether with or without notice of an intermediate mortgage
shall thereby acquire any priority in respect of his original security. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னீங்கன்னா, இப்போ மார்கேஜ் 1, 2, 3 அப்படின்னு இருக்காங்கன்னா, இந்த 3 வந்துட்டு ஓகே. ஸோ ப்ரையர் மார்கேஜ் வந்து அவர் வந்து செட்டில் பண்ணி அவரோட ஷூஸ்க்கு போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து M1, M2, M3 இருக்காங்க. M3 என்ன பண்றாருன்னா, M1க்கு அவரோட லோன் அமௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணிடுறாரு. அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு, இப்போ 2 பொசிஷன்ல இருக்கணும். M1ஓட பொசிஷனும் அவருக்கு இருக்கு, M3யோட பொசிஷனும் இருக்கு. பட் இதனால அவர் அந்த பொசிஷனுக்கு போயிட்டதுனால இவர் சப்சீக்வெண்டா கொடுத்தாரு இல்லையா, M2க்கு அப்புறமா கொடுத்த லோன் அமௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு ப்ரையாரிட்டி கிடையாது. ஸோ ஹிஸ் ப்ரையாரிட்டி இஸ் ஒன்லி டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் லோன் ஆஃப் M1 and not to that extent of his own loan, because there is one intermediary between them. He must also be given priority. Okay, that is what 93 is. And so as far as any properties mortgage for successive debts and the successive mortgagees are there. So means mortgage பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு என்ன ரைட் இருந்ததோ ப்ரையர் மார்கேஜுக்கு அதே ரைட் உண்டு. ஓகே. ஸோ ரைட் ஆஃப் ரிடீமிங் கோ மார்கேஜர் டு எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது செக்ஷன்ஸ் 95. ஸோ செவரல் மார்கேஜஸ் வந்து மார்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டியை ரிடீம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி தே கேன் என்ஃபோர்ஸ் தட் ரைட் ஆஃப் சப்ரோகேஷன் அண்டர் 92. இதுல எப்படி ஆகும்னா, இப்போ 3 பேர் மார்கேஜா, மார்கேஜரை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் தே ஆர் ரெடீமிங், ஒருத்தர் ரெடீம் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம 82ல என்ன பார்த்தோம்னா டாக்டர் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம். ஆக்சுவலி பிசி அவங்களோட ரைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ வந்து ஸ்டெப்ஸ் இன் டு த ஷூஸ் ஆஃப் மார்கேஜி. இப்போ மார்கேஜி இடத்துல இருந்து இவங்க 2 பேர்கிட்டயும் லோன் அமௌண்ட்டை வாங்கிக்கிற ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ தட் ஒன் இஸ் கன்சிடர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 95. ஸோ அமாங் த கோ மார்கேஜர்ஸ், த மார்கேஜர் who redeems the property will takes the position of that of the mortgagee. ஸோ அதுக்கு அவர் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸை இவங்க கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ற ரைட்ஸ் அவருக்கு இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் 198 எல்லாம் அப்படியே விட்டுடலாம், அனாமலஸ் மார்கேஜ் எல்லாம். அண்ட் தென் 100 இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். 100 இஸ் டீலிங் வித் சார்ஜ். ஸோ சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் when the immovable property மார்கேஜ்க்கும் சார்ஜுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மார்கேஜ் வந்து எப்பவுமே பை ஆக்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ், 2 பார்ட்டி வரும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம், மார்கேஜ் கிரியேட் ஆகும். இது வந்து செக்யூரிட்டியா இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை முதல்ல கொடுத்துருவாங்க. பட் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி செக்யூரிட்டியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கிரெடிட்ல ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கலாம், பின்னாடி கேட்கும் போது டிஃபால்ட் ஆனதுனால எனக்கு இப்போ வந்து சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணி கொடு உன் ப்ராப்பர்ட்டியில அப்படின்னு கேட்டு கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இட் நீட் நாட் பி ஃப்ரம் த பிகினிங் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அ செக்யூரிட்டி. இட் மே பி ஃப்ரம் த லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், பின்னாடியில இருந்து வந்துட்டு அது கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 2 கேஸ்லயுமே இட் இஸ் அ செக்யூரிட்டி தான். செகண்ட், மார்கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பை ஆக்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ். பட் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் இட் மே பி பை ஆக்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஆர் பை ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லா. சார்ஜ் வந்து தானாவும் கிரியேட் ஆகும், இல்லைன்னா பார்ட்டிஸ் சேர்ந்தும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் 3 செக்ஷன்ல வந்து சார்ஜ் கிரியேட் ஆகுது. ஒன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், unpaid vendors lien or charge 55 subsection 4 clause B. செகண்ட் வந்து 55 subsection 6 clause B, vendors charge on prepaid purchase money. மூணாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் செக்ஷன் 82. 82ல வந்து ஒரு மார்கேஜர் பே பண்ணிட்டேன்னா மற்ற 2 மார்கேஜரும் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இல்லையா. அப்படி பண்ணாத வரைக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில சார்ஜ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கோ மார்கேஜர் யாரு ரிடீம் பண்ணினாரோ அவருக்கு ஃபேவரா வந்து கிரியேட் ஆயிடும். ஸோ ஹீ கேன் பிரிங் த ப்ராப்பர்ட்டி if at all he doesn't want to be a owner of the property. So these are all 3 situations where operation of law a charge will be created. So that sections you can keep in mind. It is 55 subsection 4 clause B, 55 subsection 6 clause B, and section 82. So with that we can wind up with mortgage. Now we move on to lease, and lease is a small chapter only. It is from section 105 to 117. As far as lease is concerned, there is a transfer of right of enjoyment over the property, and here it may be created for a particular period or maybe for perpetuity. As far as here the sum is price paid or promised, or it may be in terms of crops ஆ இருக்கலாம், சர்வீஸா இருக்கலாம். எப்பவுமே அது கரன்சியா கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் மணியா தான் இருக்கணும்னு எங்கேயுமே நீட் இல்லை லீஸ்ல. அது ப்ரொடியூசர்ஸா இருக்கலாம், ஷேர் இன் கிராப்ஸா இருக்கலாம், சர்வீஸ் ரெண்டரிங்கா இருக்கலாம், எந்த கான்செப்ட்ல வேணா இருக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து லெஸ்ஸாருங்கிற பர்சன் வந்து ஹூ டிரான்ஸ்பர்ஸ், த டிரான்ஸ்பரர் இஸ் கால்ட் த லெஸ்ஸா, டிரான்ஸ்பரி லெஸ்ஸி. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லம்சம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் பிரீமியம், பீரியாடிக்கல் பேமெண்ட்டுக்கு பேர் ரெண்ட். ஓகே. ஸோ ஒரு லீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட டியூரேஷன் என்ன,
அப்படின்னீங்கன்னா 106 talks about that. ஸோ 106 பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ லீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ் இல்லைன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பர்பஸா இருந்ததுன்னா டீம் டு பி அ லீஸ் ஃப்ரம் இயர் டு இயர். ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு லீஸ் போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அதை இயர் டு இயர் லீஸா தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் பர்பஸ் உள்ளதையும் இயர் டு இயர் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நாள் நோட்டீஸ் டு குவிட் கொடுக்கணும், ஸோ அவரை வெளியேற்றணும்னா எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கான கான்செப்ட் இது. ஸோ அது இயர்லி லீஸா இருந்தா 6 months நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். இதை தவிர மற்ற லீசஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மந்த்லி லீஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு 15 days நோட்டீஸ் கொடுத்தா போதும். ஏன் இந்த ரெண்டு பர்பஸ்க்கு இவ்வளவு லென்த்தி பீரியட் கொடுக்குறாங்கன்னா தே ஆர் டூயிங் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை ஷிஃப்ட் பண்றது 15 நாள்ல நோட்டீஸ் கொடுத்து பண்ண முடியாது. அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஆகணும். 15 days நோட்டீஸ்ங்கிறது ஒரு அன்ரீசனபிள். அதனால இந்த ரெண்டு கேட்டகரியும் வந்துட்டு இயர்லி லீஸா கன்சிடர் பண்றாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 months 15 days நோட்டீஸை ப்ராப்பரா கொடுக்காத பட்சத்துல கூட அவங்கள வெளியில அனுப்ப முடியாது. ஓகே, அண்ட் தென் எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனி that's given under section 107. A lease deed is to be executed for any lease which is more than 1 year or reserving an annual rent. It should be done only through a registered instrument and signed by the parties and attested by minimum 2 witnesses. அதோட லெஸ் பீரியடா இருந்ததுன்னா mere delivery of possession is sufficient அப்படிங்கிறது 107. Then rights and liabilities of lessor and lessee, just you can go through under section 108 and there is nothing to explain about 108. So 108 simply discuss about rights and liabilities of lessor and lessee. There are 16 rights over there. And then rights of lessor's transfer is dealt under 109. So whatever being the rights vested with the lessor will be transferred to the transfer. இப்போ லெஸ்ஸார் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து லீஸ்க்கு கொடுத்துருக்காரு, சப்சிக்வெண்டா இதே ப்ராப்பர்ட்டி அவர் ஒருத்தருக்கு சேல் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த பர்ச்சேஸருக்கு லெஸ்ஸார் கிட்ட என்னெல்லாம் ரைட்ஸ் இருந்ததோ அதெல்லாம் ரைட்ஸும் வந்து பாஸ் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் இந்த லீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் பர்டிகுலரா பாக்குறோம், ஃப்ரம் விச் டேட். இதே மாதிரியான ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து உங்களுக்கு செக்ஷன் 12 ஆஃப் லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல இருக்கும். The day on which the cause of action arises shall be excluded. The day on which the judgment pronounced shall be excluded. அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 12 இருக்கும் லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல. அதே மாதிரி the day on which the lease is executed shall be excluded for calculating the period. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் பொழுது டேட் கிரைட்டீரியாங்கிற மாதிரி நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த டேட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டைம் கூட ஒரு கிரைட்டீரியாவா பின்னாடி ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஒருவேளை மார்னிங் 10 மணிக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆனா எனக்கு அடுத்த வருஷம் இதே நாள் 10 மணி வரைக்கும் டைம் இருக்கு, சாயந்தரம் 5 மணிக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆனா எனக்கு 5 மணி வரைக்கும் டைம் இருக்குங்கிற கான்ஃபிளிக்ட் வர வேண்டாங்கிறதுனால அந்த டேவை அப்படியே விட்டுருவாங்க. இட் ஷல் பி கால்குலேட்டட் ஒன்லி ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் டே டு கிவ் அ கம்ப்ளீட்னஸ். இந்த மாதிரியான கான்ட்ரவர்சிஸை அவாய்ட் பண்றதுக்காக. தென் 111 deals with determination of lease. So when a lease comes to an end அப்படிங்கிறது தான் determination of lease. ஸோ ஒரு லீஸ் எப்போ முடிவுக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு டைம் முடியும் பொழுது முடிவுக்கு வருது, அதுல என்ன லீஸ் டீட்ல போட்டிருக்க டைம் முடியும் பொழுது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தா இந்த லீஸ் வந்து முடிவுக்கு வரும் அப்படின்னு நீங்க ஹேப்பனிங் ஆஃப் ஈவெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த ஈவெண்ட் ஹேப்பன் ஆச்சுன்னா இட் வில் கம் டு an end. மூணாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒருவேளை சப்லீஸ் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரிஜினல் லீஸ் முடிஞ்சு போச்சுன்னா சப்லீஸும் முடிவுக்கு வந்துடும். ஏன்னா இந்த லெஸ்ஸிக்கு அந்த ரைட் வந்து முடிவுக்கு வருது இல்லையா, அந்த ஒரிஜினல் லீஸ்ல. அந்த மாதிரி when the lessor in the property terminates his right. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மர்ஜர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து கிளாஸ் டில சொல்றாங்க. இப்போ அந்த லெஸ்ஸியே அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாருன்னா there is no question of lease because now he is being a owner. So it is called merger. By merger it will come to an end. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் இம்ப்ளைட் சரண்டர்ஸ் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் த லெஸ்ஸி. எக்ஸ்பிரஸ் சரண்டர்னா அவருக்கு வேற ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த இடத்த ஷிஃப்ட் பண்ணி ஆகணும், அதனால நான் இனிமே கண்டினியூ இன் பொசிஷன் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா எக்ஸ்பிரஸ் சரண்டர். இம்ப்ளைட் சரண்டர்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லீஸ் டீட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கலாம், அதுல வந்து சில அம்யூனிட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ரா வேணும், சில ஒரு ரெனோவேஷன் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரெஷ் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல நம்ம அடுத்த லீஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் லீஸ் வில் கம் டு an end. இதை தவிர வந்து ஃபோர் ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கு. ஸோ ஃபோர் ஃபீச்சர் எப்பெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபீச்சர்ங்கிறது நத்திங் பட் ரைட் டு கெட் பேக் பொசிஷன். ஸோ ஃபோர் ஃபீச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் when there is a breach of condition by the lessee, lessor reserves the right of re-entry. இதே மாதிரியான ஒரு ப்ரொவிஷன் நம்ம செக்ஷன் 6 clause B ல பார்த்தோம். when the lessor reserves the right of re-entry, that right alone cannot be transferred அப்படின்னு 6 clause B ல படிச்சிருப்போம். ஸோ இங்க வந்து when there is a breach of condition on the part of the lessee, the lessor may re-enter அந்த clause இருக்கணும் அதுல. ரெண்டாவது வந்து lessee வந்து challenges the title of the lessor, அப்போ அது renounces the title of the lessor இருந்தா பண்ணலாம். மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா if the lessee becomes insolvent,
தென் ஆல்சோ ஃபோர் ஃபீச்சர் கிளாஸ் போட்டிருக்கலாம். இது வந்து செக்ஷன் 12ல நம்ம படிச்சோம். செக்ஷன் 12 என்ன சொல்லுவோம்னா, no such contract can be entered into in such a way that if a person becomes insolvent, the property will revert back to a person. So in order to safeguard the rights of the official assignee, the one exception is lease அப்படின்னு அதுல பார்த்திருப்போம். So accordingly it could have been done, and by giving a proper valid notice to quit, lease can be terminated. So in the course of timeல நீங்க notice to quit proper கொடுத்திருந்தீங்கனாலும் you can bring the lease to an end. So these are all the grounds given under section 111. So 111 deals with the determination of lease. Then ஒருவேளை நீங்க ஃபோர் ஃபீச்சருக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டீங்க, ஓகேவா, அவரை வெளியேற்றணும்னு முடிவெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க, ஆனா அடுத்த மாசம் வந்து அவர் வாடகை கொடுக்குறாரு, நீங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க அவரை வெளியேற்ற விரும்பல, நீங்க அவரை கண்டினியூ பண்ண அலோவ் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். அதுதான் waiver of forfeiture under section 112. Okay, so you have taken steps under section 111 clause G, but you are collecting the rent for the next when he's offering, then it shows that you have forfeited. That's a waiver of the forfeiture. இதே மாதிரி waiver of notice quitடும் அதே தான். நீங்க notice to quit கொடுத்துட்டீங்க, பட் அவர் வெக்கேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி you are continuing treating him as a tenant அப்படின்னீங்கன்னா waiver of notice to quit அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 113. 114 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நீங்க அவரை வெளியில அனுப்புறதுக்கான ரீசனே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ரெண்ட். நீங்க அதுக்கான ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டீங்க, அவரை வெளியில அனுப்ப போறீங்க, சூட்டும் போட்டுட்டீங்க. சூட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த லெஸ்ஸி என்ன பண்றாருன்னா, இருந்த வரைக்கும் இருந்த அரியர்ஸ், அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்தையும் 15 டேஸ்க்குள்ள கோர்ட்ல டெபாசிட் பண்ணிட்டாருன்னா நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ரெண்ட்ங்கிற கொஸ்டின் வந்து கேன்சல் ஆயிடுது. ஸோ அதனால வர்ற ஃபோர் ஃபீச்சரும் கேன்சல் ஆயிடும். அக்கார்டிங்லி ஹி கேன் கண்டினியூ ஆஸ் யுவர் டெனன்ட். ஓகே, தென் we can move on to 115. So surrender and forfeiture of original lease பொறுத்த வரைக்கும் அது has a binding effect upon the sublease also. Then section 116 is dealing with effect of holding over. Holding overங்கிறது என்னன்னா, after termination of lease if the lessee continues in possession. Okay, lease period முடிஞ்சிருச்சு, ஆனா lessee வந்து கண்டினியூ பண்றாரு இன்னும் பொசஷன் அப்படின்னா அவரை எப்படி ட்ரீட் பண்றது அப்படிங்கிறது 116. ஸோ இப்போ வந்து அவர் இன்னும் கண்டினியூ பண்றாரு, ஆனா நீங்க வந்து அவரை ரெண்ட் கொடுக்குறாரு, நீங்க வாங்கிக்கிறீங்க, ஆஸ் இட் இஸ் நீங்க அவரை வந்து லெஸ்ஸியாவே ட்ரீட் பண்றீங்கன்னா அவரோட பேர் வந்து டெனன்சி அட் வில். Okay, so any tenant who is continuing at the will of the lessor is called tenancy at will. He shall be treated to be a tenant, and whatever your amount receiving from him is still a rent. பட் அந்த ப்ராப்பர் நோட்டீஸ் டு குவிட் எல்லாம் கொடுக்க தேவையில்ல. அவர் எப்போ நீங்க வெளியில போகணும்னு சொல்றீங்களோ அவர் வெளியில போகணும், அவ்வளவுதான். இதுவே வந்து நீங்க டேர்ம் முடிஞ்சிருச்சு, நீங்க வெளியில போக சொல்றீங்க, ஆனாலும் டெனன்ட் வந்து ஃபோர்ஸபிளா அங்கேயே ஸ்டே பேக் பண்றாரு அப்படின்னா அவரை வந்து நீங்க டெனண்டா ட்ரீட் பண்ண மாட்டீங்க. he shall be considered to be a trespasser. So trespasser வந்து வெளியில அனுப்புறதுக்கான recovery of possession suit நீங்க போடும் பொழுது whatever amount you are getting from him is called a compensation and it is not rent. So he is called tenancy by sufferance. So this is under 116. And final section under these is at 117. So நம்ம இப்ப பார்த்த 105ல இருந்து 116 வரைக்கும் பார்த்த எந்த ப்ரொவிஷனும் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்கான லீஸ்க்கு பைண்டிங் எஃபெக்டே கிடையாது. ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் தனியான லோக்கல் லா இருக்கு. தமிழ்நாடு கல்டிவேட்டிங் டெனன்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இருக்கு, ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் எவிக்ஷன் ஆக்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த லோக்கல் லா தான் அப்ளை ஆகும். அன்லெஸ் நோட்டிபிகேஷன், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன்ல இந்த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லீஸ் வந்து அதுக்கு அப்ளை ஆகும்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணா மட்டும்தான் இது அப்ளை ஆகும். இல்லைன்னா எந்த அக்ரிகல்ச்சரல் லீஸுக்கும் செக்ஷன் 105ல இருந்து 116 அப்ளை ஆகாது. அது அதனுடைய எக்ஸாம்ஷன் வந்து 117. And now we move on to the small chapter. It is exchange. So what is exchange அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 118ல இருக்கு. So when two persons mutually transferring the ownership of one thing for ownership of another thing, then we can say it is a exchange. ரெண்டுமே ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கணும், இல்லைன்னா ரெண்டுமே மணியா இருக்கணும், அப்பதான் அதுக்கு பேர் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ ஏயோட ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர்ஷிப் பிக்கு போகணும், பியோட ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர்ஷிப் ஏக்கு வரணும். மியூச்சுவல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர் மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஒன் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ஒன் திங் ஃபார் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் அனதர் திங், அதுதான் இதுல கான்செப்ட். இல்ல ப்ராப்பர்ட்டி ஈக்குவல் வேல்யூவா இருக்கணுங்கிறது நெசசிட்டி கிடையாது. கண்டிப்பா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கம்மி வேல்யூ, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ்தி வேல்யூனா we are not broad mind enough to accept that. Obviously that is to be with the currency. So ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி 10 லட்சம் இருக்கு, இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி 7 லட்சம்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மீதி 3 lakhs வந்து கரன்சியா வாங்குவீங்க இல்லையா, மணி. அப்போ அது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லையா, அதுல சேல் கன்சிடரேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குதே அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்ததுன்னா அதை நீங்க நெகட்டிவா டிசைட் பண்ணலாம். பிகாஸ் ரெண்டுமே ஓனர்ஷிப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்குதான்னு மட்டும்தான் லா பார்க்குமே தவிர அடிஷனலா ஏதாவது அங்க டிரான்சாக்ஷன் இருக்குதாங்கிறது
இந்த கான்செப்ட்ல தேவையில்லாத விஷயம். அண்ட் தென் நம்ம ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் லெஸர் அண்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் வந்து என்னன்னா செல்லர் அண்ட் பையரோட கான்செப்ட் தான் எக்ஸ்சேஞ்சில். அதனால உங்களுக்கு செக்ஷன் 55ல என்ன ப்ரொவிஷன் இருக்கோ அதே ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் தான் இங்க அப்ளை ஆகும். அவ்வளவுதான் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது. தென் கிஃப்ட் இஸ் டெல்ட் அண்டர் பிட்வீன் செக்ஷன் 122 to 129. ஸோ கிஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் போத் மூவபிள் அண்ட் இம்மூவபிள் ஆர் கவர்ட் அண்டர் டிபி ஆக்ட் because we don't have a separate legislation to deal with a gift of mobile. So when we say there is a gift அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when I existing இதில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூச்சர் ப்ராப்பர்ட்டியை கிஃப்ட் பண்ண முடியாது. நான் செக்ஷன் 5 எடுக்கும்போதே அதை சொன்னேன். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் தான் கிஃப்ட் பண்ண முடியும். அது மூவபிளாகவும் இருக்கலாம், இம்மூவபிளாகவும் இருக்கலாம். ஸோ வென் அன் எக்ஸிஸ்டிங் மூவபிள் ஆர் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் மேட் வாலண்டரிலி அண்ட் வித்வுட் கன்சிடரேஷன் பை ஒன் பர்சன், ஸோ தட் மஸ்ட் பி அக்செப்டட் பை அனதர் பர்சன், தென் தெர் இஸ் அ கிஃப்ட். ஸோ இதில் அக்செப்டன்ஸ் இல்லைன்னா கிஃப்ட் இல்லை. ஆஃபர் மட்டும் இருக்கு, அக்செப்டன்ஸ் இல்லைன்னா இதில் கிஃப்ட் இல்லை. Gift is complete only when it is accepted by the other person, and the parties here are called donor and donee. Okay, so acceptance வந்து எவ்வளவு நாளைக்குள்ள பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா டோனார் லைஃப் டைம் ஆஃப் த டோனாருக்குள்ள நீங்க அக்செப்டன்ஸ் பண்ணிருக்கணும். ஒருவேளை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி டோனி இறந்துட்டாரு அப்படின்னா அவரோட லீகல் ஹேர்ஸ் வந்து இதை எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது, கிஃப்ட் வாய்ட் ஆயிடும். ஓகே, அதுதான் செக்ஷன் 122ல சொல்லியிருக்கு. தட்ஸ் அ டெஃபினிஷன் வித் திஸ். 23 வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல கிஃப்ட் எப்படி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா மூவபிளை பொறுத்த வரைக்கும் mere delivery of possession is sufficient. Immovable பொறுத்த வரைக்கும் should be done only through a registered instrument and attested by 2 witnesses. And then 24 பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் தான் கிஃப்ட் பண்ண முடியும், ஃபியூச்சர் ப்ராப்பர்ட்டியை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ஆக்சுவலா 122ல. அதுவே ஒரு டீட்ல வந்து நீங்க ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபியூச்சர் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டையும் சேர்த்து கிஃப்ட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி வரைக்கும் அது வேலிடு, ஃபியூச்சர் ப்ராப்பர்ட்டி வரைக்கும் அது வாய்டு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு கிஃப்டை வந்து 2-3 பேருக்கு கொடுக்குறீங்க ஒரு டீட்ல. இப்போ வந்து ஃபாதர் வந்து ஒரு கிஃப்ட் டீட் எக்ஸிக்யூட் பண்றாரு 3 சன்னுக்கு ஃபேவரா. ப்ராப்பர்ட்டி ஒரே ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கணும், பார்ட்டா இருக்கணும்லாம் இல்ல, டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்குறாருன்னு கூட வச்சுக்கோங்க. அதுல 2 பேர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு, ஒருத்தர் அக்செப்ட் பண்ணல. அப்போ இந்த மொத்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வாய்ட் ஆயிடுமானா இல்ல. யாரெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க வரைக்கும் அது வேலிட், அக்செப்ட் பண்ணாதவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது வாய்டு. அப்போ அந்த பார்ட் மட்டும் ஸ்டில் ரிமைன் வித் டோனார், மீதி 2 பார்ட் வந்து ரோனிக்கு போயிடும், அவ்வளவுதான். அண்ட் 126 எதை பத்தி பேசுதுன்னா சஸ்பென்ஷன் அண்ட் ரிவோகேஷன் ஆஃப் கிஃப்டை பத்தி பேசுது. ஸோ கிஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் சஸ்பென்ஷன் அண்ட் ரிவோகேஷன் யூனிலேட்டரலா டோனர் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் கிஃப்ட் இஸ் இம்மீடியட்லி கம்ப்ளீட் ஆன் அக்செப்டன்ஸ். ஸோ இதை ரிவோக் பண்றதா இருந்தால் ரைட் அவர் முதல்ல ரிசர்வ் பண்ணிருக்கணும், யூனிலேட்டரலா ரிவோக் பண்ண முடியாது. ஸோ வித் கன்சென்ட் ஆஃப் த டோனி அலோன் இட் கேன் பி ரிவோக்ட். பட் அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், கொயர்ஷன், ஃப்ராடுனால ஒரு கிஃப்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருந்தா அதை கிரவுண்டா காமிச்சு ரிவோகேஷனுக்கு வந்து சூட் ஃபைல் பண்ணலாம். தட்ஸ் பாசிபிள் அண்டர் 126. தென் 127 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓனரஸ் கிஃப்ட். ஓனரஸ் கிஃப்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிஃப்ட் வித் அன் ஆப்ளிகேஷன். அண்ட் சப்போஸ் நீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க, பண்ணும்போது அதோட சேர்த்து ஒரு ஆப்ளிகேஷனே வைக்கிறீங்க ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல அப்படின்னா டோனி மொத்தமா தான் அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும். பார்ட்டா எனக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆனதை மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன், ஆப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவர் சொல்ல முடியாது. ஸோ த கிஃப்ட் ஹேஸ் டு பி அக்செப்டட் அஸ் அ ஹோல், அக்செப்ட் இன் டோட்டோ ஆர் ரிஜெக்ட் இன் டோட்டோ அப்படிங்கிறது தான் இதோட கான்செப்ட். Okay, so gift along with an obligation is called onerous gift. Universal donee அப்படிங்கிறது 128ல. So universal donee யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if the entire property of the donor is given to one person, all the movable, immovable, etc. and the entire thing is given to one person under a deed, it is considered to be, that person is considered to be a universal donee. ஸோ யூனிவர்சல் டோனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ளிகேஷனை தனியா டீட்ல இன்கார்பரேட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா எப்போ மொத்த சொத்தம் அவருக்கு போயிடுச்சோ அவர் வந்து லயபிலிட்டியும் அவரை எடுத்துதான் ஆகணும். பட் ஒருவேளை பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து கிஃப்ட் பண்ணும்போது ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கான ஒர்த்தான கிஃப்ட் பண்றாரு, ஓகேவா, டோனார். ஆனா பின்னாடிதான் தெரிய வருது அவருக்கு 12 லட்சம் ரூபாய்க்கு டெட் இருக்கு அப்படின்னா பர்சனல் லைபிலிட்டி ஏதாவது இருக்கா டோனிக்கு, அவர் கை காசை போட்டு மீதி 2 லட்சத்தை செட்டில் பண்ணணுமா அப்படின்னா தட் இஸ் நோ. ஸோ ஹி இஸ் லயபிள் ஒன்லி டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் the gift what he received from the donor. அவ்வளவுதான் வந்து செக்ஷன் 128. 129 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டெத் பெட் கிஃப்ட். ஸோ டெத் பெட் கிஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனி பர்சன் ஹூ இஸ் இன் கண்டெம்ப்ளேஷன் ஆஃப் டெத். ஓகே, ஸோ ஒருத்தர் இறக்கம் தருவாயில ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேரு டெத் பெட் கிஃப்ட். டெத் பெட் கிஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூவபிள்ஸை மட்டும் தான் நீங்க கொடுக்க முடியும், இம்மூவபிள டெத் பெட் கிஃப்ட் பண்ண முடியாது. அண்ட் இதுல ஒரு பெரிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா ரெவோகபிலிட்டி.
ஓகே, நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம செக்ஷன் 126ல படிச்சோம், சஸ்பென்ஷன் அண்ட் ரிவோகேஷன் கிடையாது, ரிவோகபிலிட்டி யூனிலேட்டரலா பண்ண முடியாதுன்ட்டு. பட் இங்க வந்து அவர் டெத் பெட்ல இருக்கும்பொழுது ஒரு கிஃப்ட் பண்றாரு. பட் இப்போ வந்து அவர் நார்மல் ஆயிட்டாரு, அவர் வந்து ரெக்கவர் ஆயிட்டாருன்னா கொடுத்த கிஃப்ட்டை திருப்பி வாங்கிக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டெத் பெட் கிஃப்ட் அண்டர் செக்ஷன் 129. So with that, the chapter gift is over. The last chapter is nothing but actionable claim. So actionable claim ங்கிறது என்னன்னா, any claim which is enforceable through court of law is an actionable claim. For example, இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வந்து மெச்சூர் ஆகுது, அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்க அதை வந்து ரெக்கவர் பண்றதுக்காக சூட் போடுவீங்க இல்லையா, இட் இஸ் அன் ஆக்ஷனபிள் கிளைம். அண்ட் தென் சப்போஸ் நீங்க வந்து ரெண்ட்டுக்கு விட்டுருக்கீங்க, அரியர்ஸ் ஆஃப் ரெண்ட் இருக்குன்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி அக்யூமுலேட்டட் இன் யோர் ஃபேவர். ஸோ அதுக்கு நீங்க ஃபைல் பண்ற சூட் வந்து இட் சூட்ஸ் ஃபார் ஆக்ஷனபிள் கிளைம். ஸோ ஆக்ஷனபிள் கிளைமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க டிரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணலாம். இப்போ என்னோட அரியர் ஆஃப் ரெண்ட் இருக்கு, நான் அதை வந்து நானே வந்து சூட் போட்டு வாங்குறதுக்கு பதிலாக நான் உங்களுக்கு அசைன் பண்ணிட்டு நீங்களும் அந்த ரைட்டை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைபிலிட்டி ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபரி ஆஃப் ஆக்ஷனபிள் கிளைமை பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபரர் கிட்ட என்னெல்லாம் ரைட் இருந்தோ அதே ரைட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபரிக்கு அப்படியே மாறிடும். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் திஸ் மச் இஸ் இனஃப் as far as TP is concerned. So it is the overall view of TP Act. If you have any doubt, you can ask me. With that doubt clearance, we can winding up the session. Hello, madam. Good evening. Good evening. Hello. இப்போ மார்க்கேஜஸ் வந்து ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ல வருமா மேடம்? வராது இல்ல? வராது. ஆக்ஷனபிள் கிளைம் வந்து இந்த இதுல வந்து ஒரு 134னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு பாருங்களேன். அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் ஃபியூச்சர் டெட்டை நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க இல்லையா, ஆமா. இப்ப டிரான்ஸ்ஃபரார் வந்து அந்த நீங்க வந்து இப்ப லோன் அமௌண்ட் நீங்க வாங்கணும், செக்யூரிட்டியே இல்லாம நீங்க அதை கொடுக்க முடியாது ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா. ஆனா நீங்க இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஒரு செக்யூர் டெட் கொடுக்க வேண்டி இருந்ததுன்னா நீங்க உங்களோட ரைட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அதுல வர ரெசிடியூ இருக்கும் இல்லையா, அதை நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அது வந்து மூவபிள் தான். ஆமா ஆமா, இது வந்து இல்ல, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி தான் ஜெனரலா இருக்கும். இதுல எதுலயாவது வர்ற இது என்போர்சியல் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், டைரக்டா வாங்க முடியாத விஷயத்த. இட் இஸ் ஆல்ரெடி அக்யூமுலேட்டட் இன் யுவர் ஃபேவரா இருக்கும். So you deserve the right, now it is enforceable through court of law. அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கிஃப்ட் ஆக்ஷனபிள் கிளைம் எல்லாமே ஒன்லி டெல்ட் வித் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இல்ல எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாவும் இருக்கலாம், அது கரன்சியாவும் இருக்கலாம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறாங்க. கிஃப்ட பொறுத்த வரைக்கும் அது மூவபிளும் இருக்கும் இம்மூவபிளும் இருக்கும் அப்படின்னுறாங்க. சரியா? ஆக்ஷனபிள் கிளைமை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் என்ஃபோர்சிபிள் டெட், அவ்வளவுதான். இட்ஸ் என்ஃபோர்சிபிள் டெட், அவ்வளவுதான் ஆக்ஷனபிள் கிளைம். இப்போ இன்சூரன்ஸ் பாலிசி முடியுது, நீங்க என்டைட்டில் டு, அவர் தரலன்னா அவர் உங்களுக்கு வந்து டெட்டார் தானே. So it's a kind of debt, but it's not giving a property as a security. அந்த மாதிரியான விஷயம் இதுல வரும் actionable claimல. Thank you. Okay. So I think we can wind up the session, right? Yes. தையல் raised hand. சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி ஆன்சர் பண்றதுக்கு பதிலாக ரைஸ் பண்ணிட்டேன். Okay, fine. So fine, தையல். So shall we wind up now? மேடம், டவுட் மேடம். சொல்லுங்க மேகலா. மேடம், ஆக்ஷனபிள் கிளைம் மட்டும் ஒன்னு சொல்லுங்களா? ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ல உங்களுக்கு பெருசா இதுல டீடைலா ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டாங்கங்க. உங்களை என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னீங்கன்னா, வாட் இஸ் ஆக்ஷனபிள் கிளைம் அப்படின்னா, எனி கிளைம் விச் இஸ் என்போர்சிபிள் த்ரூ கோர்ட் ஆஃப் லாங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஜெனரல் மீனிங். ஓகேவா? இப்போ வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அன்செக்யூர்ட் டெட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆக்ஷனபிள் கிளைமை பொறுத்த வரைக்கும் ஹவு கேன் யூ கீப் இன் மைண்ட் இட் இஸ் அ டெட். ஓகே, ஆனா அது செக்யூர் டெட் கிடையாது. செக்யூர் டெட் எதுல வந்துடும்? மார்கேஜ்ல வந்து அது செக்யூர் டெட் இல்லையா? உங்களுக்கு ஒரு ஷூரிட்டி இருக்கு, அந்த அமௌண்ட்டை நீங்க வந்து கலெக்ட் பண்றதுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் பிரிங் அண்டர் ஆக்ஷன் சேல். கரெக்டா? ஆனா இங்க வந்து இந்த டேட் வந்து அன்செக்யூர் டெட். இதை நீங்க வேற எது மூலமாவும் வாங்க முடியாது. பட் இட் இஸ்
amount which is recoverable from that other person by any means that is a due. அதுக்கு தான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இப்ப இன்சூரன்ஸ் பாலிசி நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பாலிசி ஹோல்டருக்கு அந்த அமௌண்ட்டை திருப்பி கொடுக்கணும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. கரெக்டா? இப்ப இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி திருப்பி கொடுக்கலன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கடன்காரர் இல்லையா? ஆமா தானே? உங்க 2 பேருக்கு நடுவுல ரிட்டர்ன் கான்ட்ராக்ட் இருந்துச்சா? அந்த பாலிசி தானே ரிட்டர்ன் கான்ட்ராக்ட் உங்க 2 பேருக்கு நடுவுல. இப்போ இந்த அமௌண்ட்டை நீங்க கிளைம் பண்றீங்க இல்லையா? சோ இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷனபிள் கிளைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So it is every actionable claim there is a debt which is unsecured. செக்யூர் டெட்டா இருந்தா நீங்க அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிடுவீங்க டைரக்டா. மார்கேஜ்ல செக்யூர் டெட் நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சேல் பண்ணி பண்ணுவீங்க. சோ இது ஒரு மணி சூட் மாதிரி தான் நீங்க பண்ண முடியும் ஆக்ஷனபிள் கிளைம். தேங்க்யூ மேம். எஸ் மேடம் ஹலோ மேடம். redemption clock on redemption. Clock on redemption is it clock on redemption you are talking about? குருநாதன் சார் உங்க மியூட் வந்து உங்க மைக் மியூட் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் பேசுங்க சார். சார் இப்ப யார் காளிமுத்து சார் நீங்க பேசுனீங்க. குருநாதன் சார் சொல்லுங்க சார், ஆன் பண்ணி பேசுங்க சார். கிளாக் ஆன் ரெடம்ஷனுக்கும் சேல் பை கண்டிஷனல் சேல் அதுக்கும் ரெண்டுக்கும் முரண்பாடு இருக்குதுங்களே. எப்படிங்க? வேற நாங்க மார்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல்ல நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆஸ்பென்சிபிள் சேல் பண்ணிடுறீங்க, பண்ணிட்டு இத்தனை வருஷத்துல நீங்க இதை திருப்பிக்கணும்னு சொல்றீங்க. கரெக்டா? நீங்க திருப்பிக்கலாம் இது சேல் அப்படிங்கறத நீங்க அதுல சொல்லிடுறீங்க. ஏன்னா அந்த கேட்டகரி ஆஃப் டைப்பே வந்து மார்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல் தான். failing which you have to execute a sale deed in favor of him. நீங்க அதுக்கப்புறமாவும் ஒரு சேல் டீட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் அதுல. ஓகே, இங்க வந்து என்ன இருங்க நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். கிளாக் ஆன் ரெடம்ஷன் என்ன பண்றீங்கன்னா, இவ்வளவு நாளைக்குள்ள நீ ரிடீம் பண்ணணும், பண்ணலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு நீ ரிடீம் பண்ண முடியாதுன்னு தான் நீங்க கண்டிஷன் போடுறீங்க. நீங்க உங்க பேருக்கு மார்க்கெட் கேட்கவே இல்ல. சரிங்க. ரைட் தென் காளிமுத்து சார் சொல்லுங்க சார். மேடம் அந்த gift வந்து ரிவோக் பண்றாங்க, சஸ்பெண்ட் பண்றாங்கல்ல. ஆமா, இப்ப எனக்கு என்ன பெரிய இதுலன்னா அந்த gift வந்து நிறைய அப்ளை ஆகுது. இப்ப gift வந்து இந்த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஆக்ட்லயும் வருது. அது வந்து இங்க வந்து ஒன்ஸ் gift வந்து cannot அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இப்ப கிஃப்ட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, செட்டில்மெண்ட் டீட் பண்ணிட்டு லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட ரிசர்வ் பண்ணிக்க சொல்றோம் நம்ம. இப்ப ஜெனரலா பிராக்டிகலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கிஃப்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ரைட்டை வந்து ரிசர்வ் பண்ண முடியாது. இஃப் யூ ஹவ் கிஃப்டட் யுவர் ப்ராப்பர்ட்டி யூ வில் லூஸ் ஆல் யுவர் ரைட் அப்பான் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஆனா நீங்க செட்டில்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா, முன்ன செட்டில்மெண்ட் டீட் எப்படி இருந்ததுன்னா இம்மீடியட் எஃபெக்ட் யூ வில் பி லூசிங் யூ ஆர் ரிலீசிங் ஆல் த ரைட் அப்படின்னு இருந்தது. பட் இப்படி பண்ணும்பொழுது ஏஜ்ட் பேரண்ட்ஸை டேக் கேர் பண்ணாததுனால லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா, the settler can reserve the right of enjoyment till the lifetime and then it will go to the settlee அப்படிங்கிறது தான் ப்ரொவிஷன். அதுல அதுவே கூட ரிவோக்கபிள் பண்ணலாம். அண்டர் அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல பண்ணினா அதுல ரிவோக் பண்ணலாங்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் நம்ம. முன்ன வந்து செட்டில்மெண்ட் டீட் பண்ணினா ரிவோக்கபிலிட்டி இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் த்ரூ கோர்ட். நவ் under this ground it could be done practically. What I'm talking about is practically. எஸ் மேடம். அதுல வந்து அந்த ஒரு செட்டில்மெண்ட் டீல் பண்ணோம்னா யூனிட்ல பண்ணணும், பண்ணக்கூடாது. we can to approach the court then we will யூனிட்ல பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுலதான் எனக்கு ஒரு அந்த கோஎஸ்ன்னு அன்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் வரும்போது எனி ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அது இருக்கும்போது நம்ம கோர்ட் பர்மிஷன் வாங்கி பண்ணணுமா இல்ல பண்ணிட்டு அப்புறம் தென் ஆஃப்டர் நீங்க வந்து முதல்ல பண்ணும்போது பெர்மிஷன் எல்லாம் தேவையில்லை. நீங்க ரிசர்வ் பண்ணிட்டு பண்ணிடலாம். பின்னாடி வந்து உங்களால அதை பேர் பண்ண முடியல, கொடுத்தது தப்புன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ரிவோக் பண்ண போகும்போது தான் நீங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணணும். அதான் கேக்குறேன். அது யூனிட்ல பண்ண முடியாதுல்ல? அது நீங்க சூட் போட்டு தான் பண்ண முடியும். யூனிலேட்டரலா கேன்சல் வெளியில வச்சு பண்ண முடியாது. அவுட் சைட் கோர்ட் நீங்க பண்ண முடியாது யூனிலேட்டரலா.
சரி, அந்த யூனிட்ல பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணிட்டேன். ஆனா அந்த பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கார்டியனோ யாரும் அதை போட்டிருக்கோம்னா அது அவங்கள்ட்ட இருந்து ஏதாச்சும் அன்ரிசர்ட் ஏதாச்சும் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை வந்து அது வந்து நம்ம ப்ரூஃப் டாக்குமெண்ட் மார்க் பண்ண முடியுமா? எனக்கு புரியல ரிவோக் இங்க பண்ணி question. இல்ல இல்ல, இப்ப நான் இது என்னோட மேட்டர் என்ன மேடம், ஒரு தாத்தா வந்து பேத்திக்கு எழுதி கொடுக்குறாரு, ஒரு செட்டில்மெண்ட் டீடு எழுதி கொடுக்குறாரு. ஓகே. அது அட் டைம் ஆஃப் த ஏஜ் 1 இயர்ல எழுதி கொடுக்குறாரு. ஆஃப்டர் ஹி அட்டெண்டட் 11 இயர்ஸ் ஹி வில் அவர் வந்து கேன்சல் தட் செட்டில்மெண்ட் மேடம். வித் யூனிட்லேயே கேன்சல் பண்ண எந்த ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியும். ஆனா அது அந்த சைல்டு பொறுத்தவரையும் அவங்க சொந்த ஒய்ஃப், அதாவது பாட்டி, சேலஞ்ச் அந்த பண்ணுங்க. பொண்ணு. நீங்க வந்து கேன்சலேஷனை சேலஞ்ச் பண்ணுங்க. அதான் அப்ப இல்ல அதை சொல்லிடுறேன் மேடம். அது அந்த பாட்டிக்கு எழுதி கொடுத்துற பாட்டியை தான் காடி தான் போடுறாரு. ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்களுக்குள்ளேயே அந்த பாட்டிகிட்டே ஒரு நோட்டீஸ் மாதிரி இவங்களே எழுதிக்கிறாங்க, இது மாதிரி நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. அது வந்து இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு மேஜர் ஆகி இப்போ வந்து சூட் போடுறாங்க, யூனிவர்சிட்டி அவங்க பண்ணிருக்காங்க என்கிட்ட எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னு. தென்னாப்ப இன்னொரு செட்டில்மெண்ட் எழுதி அது 3 பாட்டா கொடுக்குறாரு, பொண்ணுக்கு இவருக்கு திருப்பி பேட்டி. செட்டில்மெண்ட் டீட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா யூனிலேட்டரலா ரிவோக் பண்ண முடியாது. அதான் மேடம் கேட்டேன். பண்ண முடியாது, பைலேட்டரலா தான் பண்ண முடியும். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ மேடம். ரைட் சார். அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம். தேங்க்யூ வெரி மச். உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி ஒரு நேரம் வந்து சொல்லிக் கொடுத்து ரொம்ப நன்றிங்க மேடம். தொடர்ச்சியா வரும் காலங்கள் எங்களுக்காக வகுப்புகள் எடுத்து கொடுக்கணும் மேடம். தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம். தேங்க்யூ வெரி மச். மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ மேம். ஓகே தையல், பாய்.